అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ. సో ఎవరైతే ఛానల్ చూస్తుందో లైక్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్. సో మనం how network works in the Red Hat అని చూసాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ లైక్ మనకు నెట్వర్క్ మేనేజర్ అని ఇందాక నేను చూపించాను మీకు. ఓకే, సో ఆ నెట్వర్క్ మేనేజర్ని మనం ఎట్లా మేనేజ్ చేసాము రెడ్ హ్యాట్లో అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో మనం మేజర్గా రియల్ టైంలో నెట్వర్క్ మేనేజ్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ NICs. ఓకే, సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ డివైస్. ఓకే, ENS333 or ENS3. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ENS3 అనేది మనది నెట్వర్క్ డివైస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు అవర్ నెట్వర్క్ ఆర్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేనేజ్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు యాడ్ టు దిస్ నెట్వర్క్ డివైస్. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ వచ్చేసి మనకి //sysconfig/network-scripts. ఓకే, ఇందులోకి వెళ్తే మీకు IPCFG ఓకే మీ డివైస్ నేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ మేనేజ్ దిస్. ఓకే, మీరు ఏదైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో అండ్ ఎడిట్ దిస్ ఫైల్, ఆర్ ఎల్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఏ సర్వీస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ మేనేజర్ అనే సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సర్వీసే దీన్ని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది, విచ్ విల్ మేనేజ్ యువర్ డివైస్. ఓకే, సో ఈ ఏదైతే మీ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ డివైస్ ఉందో దాన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది, అది నెట్వర్క్ మేనేజర్ అంటాం మనం. ఓకే, సో ఈ నెట్వర్క్ మేనేజర్ని మనము మేనేజ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ ఫ్యూ టూల్స్ కాల్డ్ NWCLI NMCLI నెట్వర్క్ మేనేజర్ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో నెట్వర్క్ మేనేజర్ TUI ఉంటుంది. TUI అంటే టెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో నేను మీకు రెండు చూపించడానికి ట్రై చేస్తా, CLI అండ్ ఆల్సో TUI. ఓకే, సో హౌ దట్ లుక్స్ అండ్ హౌ దట్ వర్క్స్ అనేది మనం చూసాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సేయింగ్ లైక్ దిస్ ఈస్ ద పర్సిస్టెంట్ నెట్వర్కింగ్, అంటే మనము ఇందాక ఐపీతో చేసినాం, రైట్? ఐపీ టూల్తో లైక్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్. ఓకే, సెకండరీ ఐపీ యాడ్ చేసినాము, బట్ ఆఫ్టర్ రీస్టార్ట్ అది ఏమైపోయింది, ఇట్ జస్ట్ వెంట్ ఆఫ్. ఓకే, సో అది రియల్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్, అంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ టెస్టింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐపీ టూల్ ఎప్పుడైనా కానీ టెస్టింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేసాము. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ చేంజెస్ రియల్ టైం, అంటే రియల్గా చేంజెస్ ఉండాలి, పర్సిస్టెంట్గా ఉండాలనుకుంటే మనం నెట్వర్క్ మేనేజర్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్క్ మేనేజర్ CLI. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ మేనేజ్ యూజింగ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్ CLI అనేది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ది నెట్వర్క్ మేనేజర్ CLI, ఓకే, సో మీకు ఖచ్చితంగా, సో నాట్ దిస్, వెర్ ఇస్ మై బాక్స్. ఓకే, సో నాకు ఖచ్చితంగా ఐ షుడ్ హ్యావ్ సర్వీస్ కాల్డ్ నెట్వర్క్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను systemctl స్టేటస్ నెట్వర్క్ మేనేజర్. ఓకే, సో ఇది రన్నింగ్లో ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, నెట్వర్క్ మేనేజర్ అనేది నేను N క్యాప్స్లో ఇచ్చిన, M క్యాప్స్లో ఇచ్చిన. ఓకే, సో జనరల్గా లైనెక్స్లో ఇది చాలా రేర్, మనం క్యాపిటల్ లెటర్స్లో సర్వీసెస్ ఉండడం. ఓకే, సో నెట్వర్క్ మేనేజర్ మాత్రం యూ విల్ హ్యావ్ N క్యాప్స్ అండ్ M క్యాప్స్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ మేనేజర్ ఇక్కడ మనది యాక్టివ్ అండ్ రన్నింగ్లో ఉందని చూపిస్తుంది ఇది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ సిన్స్ డేట్ కూడా చూపిస్తుంది 27 minutes ago. ఓకే, సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 27 minutes ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఓ మై గాడ్, క్లియర్. ఓకే, సో విల్ సీ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే, మీకు ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది రెడ్ హ్యాట్ లైనెక్స్, ఈ NMCLI యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇఫ్ ఐ సే మ్యాన్ పేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో మ్యాన్ NMCLI-examples. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ షో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో మీకు జనరల్గా మీ వైఫై ఇక్కడ చూడండి, హౌ యూ కెన్ మేనేజ్ యువర్ వైఫై అనేది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ R&D ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలంటే మీరు చెయ్యొచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు మై దిస్ వన్. ఓకే, సో టు యాడ్. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి,
NMCLI connection add అంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ కనెక్షన్, ఓకే, సో మనం NMCLI కనెక్షన్ యాడ్ అని చూపించాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, యాడింగ్ అన్ ఈథర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రొఫైల్ విత్ మాన్యువల్ IP కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ మాన్యువల్ IP కాన్ఫిగరేషన్ విత్ ఫర్ యాడింగ్ అన్ ఈథర్నెట్ కనెక్షన్ అంటే మనము ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. NMCLI కనెక్షన్, CY అంటే కనెక్షన్, యాడ్ ఆ కనెక్షన్ నేమ్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐఎఫ్ నేమ్ అంటే మన డివైస్ నేమ్. ఓకే, సో ఏదైతే డివైస్కి మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ డివైస్ నేమ్ అండ్ టైప్ వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ ద టైప్. ఓకే, సో వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఈథర్నెట్ IP4, ఓకే, IP అడ్రస్, గేట్వే అండ్ గేట్వే IP. ఇంకో మీరు సెకండరీ IP యాడ్ చేయాలనుకున్నా కానీ IP4తో యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ IPv6 యూ కెన్ యాడ్. అండ్ ఆల్సో మనకు కనెక్షన్ మోడిఫికేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, యూ హ్యావ్ మోడిఫికేషన్ ఆల్సో, యూ కెన్ డూ సమ్ చేంజెస్ టు యువర్ ఈథర్నెట్ కనెక్షన్. ఓకే, సో దానికోసం మనం NMCLI కమాండ్ని వాడుతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఐ గో బ్యాక్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే NMCLI, ఓకే, సో నేను ట్యాప్ చేసినప్పుడు లైక్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ మై ఫోల్డర్. కాకపోతే ఇఫ్ యూ నో సంథింగ్ కాల్డ్ బ్యాష్ కంప్లీషన్, ఓకే, సో నా దాంట్లో లేదనుకుంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ సే RPM -QA grep -I bash -completion. ఓకే, సో నా దాంట్లో బ్యాష్ కంప్లీషన్ లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే install bash completion, ఓకే, సో మీకు బ్యాష్ కంప్లీషన్ ఉంటే ఏంటంటే ఈ NMCLI ఇలాంటి కమాండ్స్తో వర్క్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు వర్క్. ఓకే, సో అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే NMCLI tab, ఓకే, bash completion. Okay, now I have the bash completion. Okay, so let me log out and log in again. Okay, so ఓకే, సో నేను లాగౌట్ అండ్ లాగిన్ చేసిన ఇప్పుడు NMCLI ఐ విల్ సే tab. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇది చూపిస్తుంది ఏం వాడొచ్చు అనేది. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ సే కనెక్షన్. ఓకే, నా అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే tab. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ వాట్ ఐ కెన్ యూజ్ ఆఫ్టర్ NMCLI కనెక్షన్ తర్వాత నేను ఏం యూజ్ చేయొచ్చు అని చూపిస్తుంది. దెన్ ఐ విల్ సే యాడ్. ఓకే, సో యాడ్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే tab. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇఫ్ ఐ సే కనెక్షన్ నేమ్, ఓకే, సో నేను కనెక్షన్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. లైక్ ఇఫ్ ఐ సే ఈథర్నెట్ టెస్ట్. ఓకే, అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే tab. ఓకే, సో మన ట్యాబ్లో మళ్ళీ ఇదే లైక్ వాట్ ఎవర్ వీ నీడ్ టు యూజ్ అని చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే IF నేమ్, ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ నీడ్ టు యూజ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే IF నేమ్ అండ్ tab. ఓకే, సో నా దాంట్లో ETH0 అండ్ లూప్ బ్యాక్ రెండే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ETH0 అగైన్ ఐ విల్ సే tab. ఓకే, సో tab చేసినప్పుడు మనకి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టు యాడ్. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ IPv4 అడ్రస్. ఓకే, సో IPv4 అడ్రస్ని నేను యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో అగైన్ ఐ విల్ సే tab. ఓకే, సారీ, ఐ నీడ్ టు గివ్ ది అడ్రస్. సో నేను 192.168. ఓకే, ఐ కెన్ గివ్ ఎనీ అడ్రస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 4.20824. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ సే మనకి ఇంకేం యాడ్ చేయాలి మనము, గేట్వే, రైట్, IPv4 ఇఫ్ ఐ సే IPv4 tab. ఇక్కడ మనకి గేట్వే చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే గేట్వే, సో IPv4 గేట్వే నేను ఏమి ఇస్తా, 192.168.4.2 ఇద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై గేట్వే. ఓకే, సో అగైన్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు యాడ్ DNS, రైట్, మనం DNS కూడా ఉండాలనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే IPv4.DNS. okay, so there are a lot of things. So ఇక్కడ DNS is okay, so IPv4.DNS. okay, so then DNS వచ్చేసి 8.8.8.8. okay, so next tab. okay, so here what we need to use, what is the type, right? So if I say type, okay, tab.
సో టైప్ నేను ఈథర్నెట్, రైట్? సో ఐ విల్ గో విత్ ఈథర్నెట్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే tab, okay, so it is saying there are 266 possibilities అంటుంది. let us see what are those possibilities. okay, so ఇక్కడ చూడండి, it is showing lot of stuff. okay, సో ఇది చాలా చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎంటర్, ఓకే, సో నేను ఏమి యాడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఇఫ్ ఐ డైరెక్ట్లీ సే ఎంటర్, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి కనెక్షన్ ఈథర్నెట్ టెస్ట్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాడెడ్ అంటే మనము ఈథర్నెట్ని యాడ్ చేసామని ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ సే nmcli కనెక్షన్, ఓకే, nmcli కనెక్షన్, ఓకే, ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఈథర్నెట్ హైఫన్ టెస్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ ఉంది అని చూపిస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్ యాక్టివేటెడ్. ఓకే, సో ఇది యాక్టివ్లో లేదు, బట్ వీ హ్యావ్ యాడెడ్ దిస్ డివైస్. ఓకే, సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే nmcli, సో నేను ఏమంటా అంటే కనెక్షన్ అండ్ అది సే అప్. ఓకే, సో ఏం అప్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను, ఈథర్నెట్ హైఫన్ టెస్ట్ అనేది అప్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో నౌ కనెక్షన్ సక్సెస్ఫుల్లీ యాక్టివేటెడ్ అంటుంది. అగైన్ ఇఫ్ ఐ సే nmcli కనెక్షన్, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ నౌ. ఓకే, సో ఈథర్నెట్ హైఫన్ టెస్ట్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్, బట్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. ఓకే, సో నా డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను నేను లైక్ దిస్. ఓకే, సో నేను మళ్ళీ ప్రీవియస్కి వెళ్ళిపోయాను నేను. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఇంకోటి వచ్చేసి వన్ మోర్ కమాండ్ వచ్చేసి nmtui అంటే నెట్వర్క్ మేనేజర్ టెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే nmtui అని కొడితే మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ విల్ సీ. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎడిట్ కనెక్షన్, యాక్టివేట్ ఏ కనెక్షన్, సెట్ సిస్టమ్ హోస్ట్, క్విట్ అండ్ ఓకే అనేది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే ఎడిట్ ఏ కనెక్షన్, సో ఎడిట్ ఏ కనెక్షన్లో ఐ కెన్ యాడ్, ఐ కెన్ ఎడిట్, ఐ కెన్ డిలీట్. ఓకే, సో మనం ఈథర్నెట్ హైఫన్ టెస్ట్ అనేది యాడ్ చేసినాం. సో ఐ వాంట్ టు ఎడిట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి యూ కెన్ ఎడిట్. ఓకే, సో యూ కెన్ చేంజ్ ది నేమ్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ది నేమ్ రైట్ నౌ. సో ఈథర్నెట్ షో అంటే షో చూపిస్తుంది, హైడ్ అంటే హైడ్ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏమి యాడ్ చేయాలనుకోవట్లేదు. సో ఐ విల్ గో ఫార్వర్డ్, ఐ విల్ సే హైడ్. సో అగైన్ ఇక్కడ హైడ్ అంటే హైడ్, షో అంటే షో. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అని ఉంది. ఓకే, సో మనకి డైనమిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్ కాల్డ్ మాన్యువల్, ఓకే, సో నేను మాన్యువల్ చేంజ్ చేసి అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ బి అ డైనమిక్ ఐపీ. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి అ మాన్యువల్ ఐపీ అని చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో అగైన్ యూ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ది చేంజెస్, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు configure the IPv6 configuration you can do here. Okay, and also it could automatically connect available to all users and so make sure these are checked. Okay, so then if I say okay, అయిపోయింది. Okay, then I'll say go back. Okay, so I'm going back. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఓకే అనగానే ఓకే అవ్వదు. ఇందాక మనం nmcliలో కూడా we have ran that command, but if you want to make it active you need to say activate connection. Okay, so activate connection అంటే it will activate. Okay, so now it is activating. Okay, ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సేయింగ్ కనెక్టింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈథర్నెట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ యూ కెన్ సే యూ కెన్ అగైన్ యూ కెన్ స్విచ్ బ్యాక్ అండ్ ఆల్సో ఓకే, సో యా స్విచ్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ చెక్ అగైన్ nmcli కమాండ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే మనకి అది చూపిస్తుంది. ఓకే, సో మేబీ again it has thrown me back. Okay, so yeah, that is how you can use TUI. Okay, nmtui ఆ విధంగా యూజ్ చేసి మనము ఈథర్నెట్ని యాడ్, డిలీట్ ఆర్ ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఓకే,